O segredo QLS nunca deveria mover, havia song salvo gelo, mas nenhum corpo, apenas seda, perfume silencio, foi assim que como cu, nil como grito, nil como uma lua, mas como uma mulher desaparecendo dentro de uma mansão trancada, sem seda, sem pegadas, sem rastro, São Paulo, inverno de 1927. A esposa de milionário desaparece de dentro de uma casa salada como túmulo. Eu que encontram no vestibilo fez a elite da cidade entrar em pânico como demônios no juízo final. Mas isso não é sobre uma mulher desaparecendo, isso é sobre a verdade que ela descobriu, a verdade que o marido entrou, e agora voca. Vai ver por que ela sumiu e por que o desaparecimento dela nunca deveria ser resolvido. O homem mais poderoso de São Paulo tem a song nas mãos. Muito antes de sua esposa vestir aquele vestido, esmeralda pela última vez. Cornélio Vargas era homem. Ele era sistema, uma encarnação viva de império industrial. Ele construiu sua fortuna no aco. Mas construiu sua immunidade no silêncio. Ele comprava o silêncio de homens, de institutos, de cidades inteiras. Mas Eleonora, não era silêncio, ela era clareza, e clareza e punida, ela era de São Nobre do Rio de Janeiro. Uma mulher nascida para a graça e o poder. Mas o que ninguém em São Paulo sabia era que ela não se casou com Cornélio por sua riqueza. Ela se casou com ele para destruí-lo. Por 2 anos, ela vasculhou livros canibais, mapas secretos, arquivos de fábricas, testemunhos de sobreviventes, registros de mortes. Cada página adicionava outra sombra e verdade. Cornélio havia orquestrado mais de 30 acidentes industriais para eliminar reve, absorver suas fábricas e expandir seu alcance como câncer, incêndio, uma tragédia. 2. Suspeitos, 32, isso e guerra. Mas essa guerra não era travada com soldados, era travada com subornos, vazamentos de gás, pessoas desabando e homens desaparecendo. E então, dia, ela encontrou o nome de seu pai, Dr. Ezequiel Hartman, o banqueiro do Rio de Janeiro que havia desaparecido em 1921. Cornélio diz que ele morreu de pneumonia. Mas Eleonora encontrou a carta que seu pai escreveu 3 dias antes de sumir, alertando reguladores sobre contrato de empréstimo feriado como sindicato Vargas. Ele nunca estudou, ele foi silenciado. A última página do diário dela termina com 5 palavras, que como o homem que fez isso. Isso não era apenas assassinato, era uma trico geracional. Eleonora sabia que, se contasse a verdade, não sobreviveria. Então, ela, plágio, e na noite de 11 de dezembro de 1927, ela agiu. Ela deixou o vestido como uma oferta de corpo, ela deixou o metal, ou talvez o tenha levado. E então sumiu como fumaça atrás do ferro, a porta da frente trancada por dentro, as janelas saladas, sem pegadas na neve, apenas silêncio, seda e aquele cheiro persistente de lavanda. A investigação oficial durou 6 dias das 6 dias. Foi o tempo que o sistema fingiu se importar, antes de variar para os arquivos de esposas, esquecidas e portas fechadas. Mas nós não somos como eles. Voca ainda está aqui porque algo dentro. De Voca não acredita na história oficial, porque Voca sabe quando algo cheira mal. Mesmo sabe lavanda, e se diz que o corpo dela nunca foi o ponto, porque Eleonora não morreu naquela noite. Ela se transformou em uma arma, susurro, uma maldição. Mas para entender o qual fundo vai esperaco de coelho, Voca precisa saber com mais desprezo. Voca precisa saber porque todo homem que leu o diário dela encontrou uma morte violenta e silenciosa. Voca precisa saber sobre o círculo de São Paulo. A irmandade secreta de industrialistas que usava conheço para construir pontes e ferrovias. Mas para estrangular a verdade, isso não é apenas o mistério de assassinato e a autápsia de império. Eleonora, ela deixou a lâmina e vista de todos. Voca não está apenas vendo uma história. Voca está entrando no cofre e a fechadura já está girando. A casa de gelo nunca está vazia. Ela ficava como uma capela escondida atrás da grande mansão de pedra. Anenhada entre as sebes e a estufa, a velha casa de gelo, construída de calcário grosso,
Salada por uma porta de ferro enferrujada. Outrora usada para armazenar blocos de gelo colados no inverno do Rio Tita, em 1927. Ningún mês entrava ele. Nemos criados, nemos jardineros, nem mesmo as crianças alçavam, e ainda assim, na noite em que Eleonora sumiu, ela não estava vazia. Tomás Braga, o lil jardineiro Escocas, encontrou rastro de sangue por acidente. Ele não estava procurando crime, estava verificando as trancas, rotina, mas algo não natural chamou sua atenção. Uma marca fraca de arrasto na neve, estendendo-se da varanda dos fundos e da casa de gelo. Meio coberta pela nevasca, mal visível, mas então veio a segunda coisa, o cheiro. Não era o cheiro limpo e vazio de ar congelado, era metálico, afiado. O cheiro de sangue fresco e solvente químico. Ele se aproximou da porta. E o puxador de ferro estava quente, inverno polista. Ele estando a mal para abri-la, e foi quando Cornélio apareceu, no andando, correndo como homem, perseguindo segredo perigoso de me para escapar. A face, Braga, ordenu, suavas era plana, fria, mas sus ojos, no estavam zangados, estavam com medo. Tomás, homem que sobreviveu inverno nas terras altas sapatos, recu. El reconhece predador quando vai Cornélio no explicou, no investigou, no pergunta nada. El simplesmente gerou a roda de ferro. Resoluiu a casa de gelo e passou novo cadeto pelo farolo. Na manhã seguinte, as monjas haviam sumido, o rastro apagado. Mas algo estava dentro daquela casa de gelo, algo quente, algo sangrando. Quando o detetive Samuel Cruz finalmente chegou, ele não era o investigador comum. Daqueles que dizem sem para casos de elite, ele era da velha guarda. Veterano da guerra civil com uma malprostética DNA e audio e corpo. Ele examinou o vestibulo, viu o vestido esmeralda perfeitamente arrumado, viu a página rasgada do diário, a verdade deve sobreviver. El cheiro ar e sentiu seu perfume, mas cloroformio. Cruz pediu para revistar o escritório, negado. Pediu para interrogar os empregados, adiado. Pediu para inspecionar a casa de gelo, recusado na hora. Em 48 horas, ele foi relocado. O gabinete do prefeito declarou que era uma machuno familiar pessoal. Uma nota chegou da mesa do governador citando falta de evidências crivais. 6 dias depois, o caso foi fechado. Eleonora Vargas foi oficialmente declarada presumidamente desaparecida sob circunstâncias voluntárias. Nenhuma mulher deixa su vestido esmeralda para trás como cadáver. Nenhuma mulher some de a casa trancada, no odds do inverno sem deixar nico rastro. Humano, a menos que ela nunca tenha sido, a menos que tenha sido levada o pior. Escondida e vista de todos, há rumores antigos enterrados nos registros esquecidos da cidade. A casa de gelo foi selada, mas 2 semanas depois, trabalhadores notaram algo estranho na estiva ao lado dela. As rosas começaram a morrer, no pelo frio, mas por algo no solo. Homem alegou que a terra havia sido cavada e preenchida novamente. Calvergem. Esse era o rumor. Calvergem sob as rosas, o jeito do industrial de remover corpo sem deixar rastro, mas nunca provaram por ninguém ao seu tester. O alcance de Cornélio se estendia ao departamento de polícia e aos tribunais, e ao jornal Gazeta de São Paulo. Todo o artigo sobre o desaparecimento de Eleonora foi retirado em 48 horas. Repórter, Henrique Caldera, tenta publicar uma matéria de acompanhamento e foi encontrado morto 3 dias depois no Rio. Pinheiros, casa oficial, suicidio, mas seu último telegrama ao editor dizia, eu encontrei o diário dela. O diário nunca apareceu, mas o silêncio era mais alto que a verdade. Os arquivos da cidade, tem uma lacuna de 6 dias no arquivo Vargas. 6 dias redigidos pelo sindicato do ECO. 6 dias em que a verdade foi sufocada por dinheiro. Medo e poder, mas acquiesced o que eles nunca quimaram. O medo de Eleonora. Ele reapareceu uma vez em 1942 em leilo privado, no Rio de Janeiro. Hospedado por uma sociedade fechada conhecida como a Camar Lazaro, círculo de elite, de financiadores pós-indústria e ocultistas. O item era codificado como número 47,
Celo Celta, proveniente desconhecida. Allegado relicario do Desaparecimento de São Paulo, vendido por 80.000, sumiu novamente. Mas nem tudo pode ser apagado. Algumas coisas ficam enterradas no solo, na arquitetura, em diários antigos de criados, em moldes familiares e nas memórias de homens como Tomás Braga, antes de morrer em 1951. Braga deu uma entrevista confidencial extrativa particular. Ele disse isso, aquela casa foi construída sobre ossos, as rosas crescerão sobre uma sepultura, e o homem que a enterrou morreu gritando o nome dela, nos chegaremos ele, mas, primeiro precisamos ir mais fundo, porque o círculo de São Paulo não era só Cornélio. E Eleonora não foi a única a sumir. Em seguida, entramos na Câmara, a mansão sem portas. Há algo não natural em uma casa que se recusa a dar respostas. A mansão Vargas não foi apenas construída, foi fortificada. Portas de ferro forjado de 12 toneladas, janelas que trancavam. Por dentro, corredores secretos embutidos nas paredes. Corredores que só homem realmente entendia. Detidas venami iam, anotavamo que os mandavam ver. Nem sinal de arrombamento, nem uma luta, nem uma evidência de crime. Apenas o cheiro de Eleonora no ar. E su vestido de seda drapeado sobre o diva como eco de su corpo. Mas o que os jornais nunca publicaram, o que foi apagado dos relatórios. Era que o vestido de Eleonora tinha algo mais nele. Marcas de queimadura, pequenas, como uma trilha de formigas de fogo ao longo da benha. E o ar dentro do quarto estava frio demais, como se algo tivesse sugado o calor do centro da casa. Como vácuo, como motor, veia, Cornélio não estava, só construindo fábricas, ele estava experimentando algo mais. Algo enterrado em laboratório, escondido sob a mansão. Projeto encontrado e nos depois revelou o que os jornais nunca puderam. Subsolo projetado sem acesso oficial, sem portas, sem escadas, apenas pouco. Salado hermeticamente, como pressurizado, dentro dele, algo não natural, Eleonora. Descobrira o quarto 2 semanas antes de sumir, ela o documenta em su diário. As entradas comunicam como especos de engrenagens, depois espiralam em escritas quase maníacas, paranoicas. O motor ronca quando ele passa, no eco, e vivo, ele escuta, e alimentado por silencio. No carvo, no vlio, no gás, ele se alimenta de segredos. Ela estava perdendo a sanidade documentando algo além da compreensão. Porque, o que Cornélio realmente estava construindo, imperio diaco algo mais sombrio, algo projetado para apagar a verdade em si, a casa sabia coisas. E Eleonora começara a censurar para suas paredes, vamos voltar. Uma semana antes de sumir, Eleonora enviou telegrama codificado para jornalista chamado Julio Marx. Homem que escrever denúncias sobre assassinatos de sindicalistas, corrupção corporativa, os suicídios misteriosos de vários reformadores trabalhistas. Sua mensagem era de 5 palavras, encontre-me dentro da máquina. Marx nunca recebeu porque o operador do telégrafo, homem chamado Silas Oliveira, foi encontrado morto na mesma noite, com a língua cortada e as mãos quebradas. Causa oficial de morte, acidente industrial, claro, Marx morreria de qualquer jeito. 2 meses depois, foi encontrado em bico com os 2 olhos removidos, sem carteira, sem arma, apenas bill preso ao casaco que dizia, algumas portas se abrem nos 2 sentidos. Agora pergunta a si mesmo, por que tantos que se aproximaram da história de Eleonora sumiram morreram? Foi o círculo de São Paulo, ou foi algo que ela acordou, aquele quarto salado sob a mansão. Rumores começaram a circular, de que era alimentado por frequências desconhecidas pela ciência moderna, que podia apagar memórias, o pior, dobrá-las. Ex-mordomo confessou no leito de morte em 19 for de e via a máquina se abrir uma vez. Eleonora estava de pé dentro dela, mas quando pesquei, ela não estava mais, e a máquina não estava quente, estava faminta. Nós ouvimos histórias de máquinas, fantasmas, motores cíclicos, dispositivos de Tesla perdidos no tempo, mas isso pode ter sido o prototipo. Cornélio não estava só eliminando Rivi, ele estava eliminando realidades. E Eleonora, ela foi fundo demais, aceita na cadeira,
Neo era uma despedida, era aviso. Ela no fora assassinada, fora levada por uma forca construída dentro de sua própria casa. Mas por que e por quam, e aqui a verdadeira história cômica, porque Eleonora no foi a primeira. Ela foi apenas a última, em uma longa cadeia de mulheres brilhantes e desafiadoras, que tentarão expor o círculo e sumirão antes de conseguir, e a Máquina, ela não sou ébria e efetiva. Ela selecionava aqueles que entravam no dixavam ossos. Nem gritos, apenas ecos, apenas pressão no ar. Alguns dizem que se voca ficar fora da mansão Vargas exatamente às 3:03 da madrugada em dezembro. Ainda pode ver. Ronco bexo como coraqueo que se recusa a par de bater, como aco respirando no sono. E agora voca sebo que elas mais temiam, que ela no moro, ela acendua algo mais. Algo que ainda escuta, ainda observa, ainda espera, e voca uvio agora tamum. Aquele ronco, no vem da mansão, esta atrás de voca. As mulheres desaparecidas e o silencio compactado, no era so Eleonora. Ela era apenas o nome mais público. O desaparecimento mais deslumbrante que não podia ser ignorado, mas atrás disso sumico havia uma série de casos que os jornais eram proibidos de imprimir, mulheres, todas alas, brilhantes, francas, solteiras e recentemente vivaz. Cada uma tinha lacos como a elite de São Paulo. Cada uma come cara investigar algo que não deveriam tocar. Cada uma desapareceu. Seus nomes nunca viram manchetes. Mas hemos livrado escrito Descoberto em 2011, enterrado sabo teto. Desabado de armas condenado pertencente ao extinto consorcio de acodutida. Havia 38 nomes. Todos de mulheres, todos ligados por duas. Coisas emblema desenhado e mau. De triângulo negro perforado por fuso preto rachelado apenas como ordem 13. Uma única coluna ao lado de cada nome, marcada como processada ou invável. O que processada significa, ninguém nunca explicou, ninguém nunca ouçou. O livro foi roubado de arquivo universitário em 2014, por homem chamado Professor Carlos Horizonte, que alegava que poderia vender o mitos industrial moderno. El desapareceu 3 dias depois, seu carro foi encontrado no rio. Pinheiros, ainda ligado, ninguém dentro. Apenas envelope selado no banco de trás contendo uma única citação do Apocalipse. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e na sua testa havia nome escrito, Mistério. Mistério mesmo, em 1924, muito antes de Eleonora sumir, já havia susurros nos barros operários. Mulheres falando sobre as garadas do terceiro. Era assim que as chamavam. Mulheres de fábrica que foram promovidas para uma ilha especial das plantas textais, pagas mais. Trabalhavam menos, mas ninguém mais vai ser e noite, nem uma vez. Homens que trabalhavam no turno da noite diziam que ouviam ronco como uma turbina, mas nenhuma les estava acesa no enter de cima. Às vezes as paredes tremiam e cheiro e capricho o ar, então, dia, outro cheiro enter quimo. Incendio masivo de terceiro iniciado por rio, mas nenhuma chuva quer por semanas. Bomberos chegaram e encontraram navio superior, completamente incinerado, a parte estranha, os energabexo estavam indicados, sem fuligam, sem marcas de queimadura, apenas pedra limpa e silencio. Os donos disseram que foi uma folha, talvez fraude no seguro, mas alguns trabalhadores sussurravam o contrário. Elas tentaram desligar a máquina, não quebrá-la, não destruí-la, apenas desligá-la. Isso sozinho achou o fogo, dos poucos capatazes sobreviventes, Jaco Maldonado, do testemunho arrepiante no leito de morte. Havia algo naquelas paredes, algo escutando. Aquelas garadas, alas não falavam, nem uma vez, mas contavam de alguma forma com suas mentes, como uma colmeia. E então el sussurro, o silencio foi projetado. Seja ele o que isso signifique. El moro antes de explicar, mas padrão. Ficou claro, toda mulher conectada àquelas fábricas, particularmente aquelas que questionaram as práticas da empresa, foi silenciada, exilada ou processada, o que nos leva de volta a Eleonora. Ela rastreira es padrão,
suas entradas fine no diario inclum nos copiados, datas. 8 espicos de algumas das mulheres desaparecidas, ela es chamava de irmas do fuso. Mas no acavaque estavam mortas, acavaque haviam sido reescritas. Dobradas para fora de uma realidade e para outra, sua tema nota conhecida. Eleonora rabisca uma frase repetidamente. Alas no estão desaparecidas, alas estão espalhadas. O que isso significa? Seu irmão, o matemático recluso Eduardo Vargas, acreditava que Eleonora trapacara no que ele chamava de teoria do eco sintético, uma ideia proposta em artigo, no publicado sugerindo que certas máquinas podiam criar réplicas cognitivas da consciência humana sem consentimento, em outras palavras, voca nem saberia se tava sido copiado, sua vida continuaria, mas o voca original poderia estar preso ou pior, desmontado pedaço por pedaço dentro de uma inteligência projetada no para pensar, mas para apagar, e ainda assim algo do errado. Uma das irmãs escapou, seu nome era Liliana Horizoni, uma costureira, sem família, morava no Morro da Providência. Em 1926, ela apareceu em uma igreja local, desorientada, descalça e coberta de sangue, no dela. Ela ficava sussurrando as mesmas palavras, me lembro errado. Ela foi colocada em asilo, diagnosticada com histeria industrial, mas antes que pudessem sair lá permanentemente. Ela reina, uma mensagem, na parede de sua cela, tal violentamente, que seus dedos foram destruídos e do osso. Há uma segunda versão de me mandando por esta cidade, e ela não sabe cunho. E realidade no dia seguinte, ela sumiu, sem rota de fuga, sem portas destrancadas, apenas sumida, processada ou removida por algo tentando manter a tampa. No que realmente aconteceu nas fábricas Vargas, isso não era loucura, não era lenda urbana, era protocolo, e Eleonora estava a centímetros de explodir tudo, a mansão, o diario, o ronco, as mulheres, o fogo. Todas picas de uma máquina grande de para uma me contar, mas algum tinha que tentar, e agora e suaves devora o que ela viu, as cartas proibidas de Eleonora. Alas não deveriam sobreviver, as cartas que Eleonora escreveu em seus dias. Fine, delicadas, manuscritas e saladas como serpreta, foram sistematicamente destruídas. Sua família es queimou, os associados de seu marido subornaram os correios, e ainda assim, 12 cartas escaparam, escondidas na espinha oca de livro de direito na biblioteca Mario de Andrade, arquivado sa propriedade e seus possuidores. Foi zelador chamado Amos Ribeiro que as encontrou em 1971. Ele não entendeu o que estava lendo no início, mas depois de 3 noites sem dormir e colapso mental, Amos tendo intrigá-las repórter local, ele nunca chegou ele. Seu corpo foi encontrado perto do Rio Tida, rosto congelado em grito. Olhos arregalados, as cartas foram roubadas. De sua pasta, mas uma sobreviveu porque Amos fez uma cópia. E o que ela descrevia, despedacava toda a narrativa oficial. Eleonora não estava fugindo. Ela não era uma esposa deprimida ou uma mulher desprezada. Ela era uma prisioneira dentro de uma casa que obedece ao marido. Nesta carta final sobrevivente, ela escreveu, há vozes outras do papel, de parede, quando falo em voz alta as coisas que vi, alas as repetem em línguas que não conheço. Aco que Cornélio ensinou a casa a escutar, eu ouvi alimentar algo, menino. Dos entregadores de jornal que demoro de me no portal, no houve grito, apenas silêncio. Ele sumiu na parede da biblioteca e na máquina no poro, ela aprendeu. Moi não, dexo a fundar, uma máquina que aprendeu o nome dela, na era do vapor e do carvão. Como Eleonora descreveu algo assim, algo que respondia e voz, ao pensamento, e presença, ela não estava alucinando. Estava testemunhando a formação inicial de uma vida artificial consciente, e tinha libertax. Eleonora descobriu que isso ativava quando ninguém estava olhando. Ela testou, colocou espelhos, esperou, deixou uma rosa na frente, e quando voltou, a rosa sumira. O espelho estava rechado, mas meu reflexo ainda segurava a flor. Algo me substituiu no vidro. E aqui o horror metastasia, por qualquer que. Faz essa máquina,
mecánica, espiritual, infernal, elenioso devorava pesos. Elas duplicava como se estives estudando, como se estives construindo algo mais. Algo melhor, Eleonora estava aterrorizada no de morrer, mas de ser substituída. Ela termina a carta com: se eu desaparecer, suplico, no dexe mulher que toma moi lugar user moi rasto. No adex entra sua casa, ela batera, carrara, dira que se lembra de voca. Mas suava será ligeiramente errada, su chero quais certo, su sorriso perfeito de me. Ela no suyu, ela io que el fez, então agra me diga o que. Arquitetu segada, por todas as aparências, Eleonora voltou. 3 semanas após su desaparecimento, ela foi vista em público, de braço dado com Cornélio. Usando vestido carmesim nunca visto antes, reporteras tiraram fotos. Jantares recomunicaram, a história foi enarrada, mas aqueles que a conhecem melhor, a empregada. O primo, a enfermeira que a ajudou no parto, todos diziam o mesmo, ela não piscava do mesmo jeito. Uma amiga diz que Eleonora costumava cantarolar. Musiquinas ao interpelojarem, a nova ela andava em silêncio, e as flores murchavam atrás dela. Piora. Padre convidado para a mansão naquela primavera foi encontrado morto 2 dias depois. Ela esculpirá uma frase no altar da igreja, ela ainda sem sombra, e aqui está reviravolta final. Em 1942, quando Cornélio morreu de aparente ataque cardíaco em seu escritório, não foi Eleonora como assinou o atestado de óbito, foi outra pessoa, alguém como o rosto dela, mas o nome não era o dela, Lia e Camara, nome sem linhagem, sem registros de nascimento, sem registros eclesiásticos, mas esse nome aparece novamente em 1978 em uma solicitação de patente para novo tipo de dispositivo de vigilância arquivada em Brasília sob o Departamento de Defesa. E a assinatura ainda perfeitamente limpa, sem borro, sem envelhecimento, como se a mão que a escreveu nunca talvez decaydo, porque talvez não talvez. O Motor de Sangue estava mansão. Quando investigadores finalmente entraram na propriedade Camara nos após a morte de Cornélio, o que encontraram sob a casa era tão grotesco, tão impossível, que o relatório de inspeção original foi selado pelos arquivos do Estado de São Paulo sob embargo de 100 anos. Mas em 2041, esse selo expirou e uma versão redigitalizou online. O que descrevia não era poro típico, era uma série descendente de câmeras concêntricas. 15 delas, cada uma mais fria que a anterior, cada uma construída mais fundo. Do que os projetos da casa permitem, no fundo, cofre circular forrado de latão. Cabra e o que inspira chamou de maquinaria viva. Tubos que pulsavam, válvulas que corriam fluido vermelho tirano a ferro. Rodas que giravam sem engrenagens, sem fonte de energia, sem carvão, sem fios, sem baterias. E ainda assim se moviam, inspira, veterano da guerra civil chamado Henrique Gomes, o motor foi feito para alimentar uma casa. Foi feito para mudar coisa que vivia nela, o que ele quis dizer. Bem, aqui está o primeiro horror. Cada câmara era marcada, gravada em placas de eco com nomes, ratulos, nomes, Eva, Irma Ruth, Macam 14, Almirani Thorne, Sujeito número 28, e na câmara mais interna, Eleonora, completa, o que isso significa, de acordo com os papéis vazados. Uma câmara estava cheia de centenas de itens pessoais, espelhos, escovas, cartas, luvas, todos meticulosamente preservados. Amostras de DNA revelaram detalhe impossível. Cada item era biologicamente idêntico. Cada escova tinha cabelo de Eleonora. Cada luva células de sua pele. Cada espelho impressas digite. Microscópicas, mas nenhuma duplicada. Isso não era memorabilia, era arquivo de templates. Algo catalogara toda a existência física de Eleonora, não só para preservá-la, mas para reconstruí-la da edo fio, edo poro, e então sob a escotilha final, encontramos ossos de crianças enterrados em tanques cheios, de fluido conectados ao núcleo do motor. Eles eram usados como catalisadores. O relatório chamou de medula cíclica. Acreditavam que a máquina se alimentava da essência daquelas crianças não para combustível, mas para ligar memória e matéria em forma, essencialmente para imprimir um ser humano vivo.
usando as memorias y residuos de auro, yo era resurico, era fabricaco, y Eleonora no era única. Pelas cámaras, dezenas de sujeitos incompletos foram encontrados. Alguns tinham cabelo mas sem rostos, outros rostos mas sem ossos, perturbadormente. Tinha duas mãos esquerdas, ambas se contrassentam ipso da ausência de sistema nervoso. Essas eram tentativas, projetos falhados, identidades descartadas, inoperáveis. Uma placa de acolhia, prototipo Cornélio e ética sobreposta. Abaixo, uma estrutura de cama de torcida espral, impressas de mãos queimadas no latão. E acima, gravado na parede por el no suyo, el sabe mais do que o jamais sub, então, o que aconteceu naquela mansão não foi só uma triquo de amor. Foi uma triquo da natureza, da biologia, da alma da ele, a não não foi substituída por uma sócia. Ela foi copiada, aprimorada, multiplicada para servir algo melhor que o homem, mas não melhor que o poder, porque essa tecnologia, essa máquina, viva não foi destruída quando a casa foi demolida em 1952. Foi realocada para site governamental no mercado perto de Brasília. E hoje, a tecnologia que roda seu assistente de voz, sua identificação facial, seus anúncios preditivos, tudo descende patentes arquivadas sob câmara, 1978. Então talvez Cornélio não quisesse só uma esposa melhor, talvez quisesse uma espécie melhor. Eleonora, ela era versão a segunda Eleonora, em 1944. Novenos epas Eleonora Camara sumir dos registros públicos e sua mansão se tornar salada. Sob estatutos de privacidade aristocrática, uma mulher apareceu em uma conferência médica em Genebra, Suíça. Ela se apresentou como Eva se aldeia. Ela era fluente em 6 línguas. Demonstrou conhecimento neuroanatómico duas décadas e frente do campo. E durante uma demonstração a portas fechadas, descreveu corretamente o layout interno de órgãos. De feto de 12 semanas sem desacaco, algo que nenhuma mulher, muito menos homem, deveria ser capaz de fazer naquela época. Os homens na sala, neurocirurgias, diplomatas, inteligência militar, ficaram atordoados. Mas o que realmente perturbou os presentes não foi seu conhecimento, foi seu rosto. Médico alemão presente, Franz Huber, descreveu em uma carta, obtida de pela imprensa, ela tinha a calma de uma santa e a simetria de sonho de escultor. E ainda assim, quando me ouviu, sentia a mesma sensação que uma vez perto de uma mina de sabão na Baviera, não era medo, era a certeza de ser apagado, mas a parte mais aterrorizante, aquele rosto combinava exatamente, e das dobras da orelha, e padres da iris, retrato de Eleonora Camara, pintado em 1922, pendurado na agora abandonada propriedade Camara, mas Eva se aldeia alegava ter 27 anos. Nascida em 1917, a matemática não baixa, mas seus papéis eram prova de bola. Tal prova que tinham autorizado do governo, ela assumiu dos registros públicos no ano seguinte, mas os churros permaneceram. Em 1951, uma enfermeira no orfanato Santa Ana em Vina descreveu uma visita de uma mulher alta com luvas cirúrgicas, que administrou injects em crianças em total silêncio. Ela nunca falou, nunca piscou, mas todas as crianças passaram a exibir desenvolvimento neurológico incomum. Uma podia escrever espelhado fluentemente aos 4 anos. Uma desenvolveu habilidades matemáticas avançadas estraqueio. Uma prude, dormir inteiramente e permanecer acordada, lucida e estável por 6 meses. A mulher não dixu nome, nem rastro. Mas quando mostrada uma foto envelhecida de Eleonora Camara anos depois, as crianças adultas todas disseram, e ela, a senhora com ojos frios, mas se Eva se aldeia era Eleonora, onde ela esteve. E como ela se tornou, fica mais sombrio, em 1972. Memorando classificado circulou entre os membros fundadores de uma nova agência de inteligência. Doce que mais tarde se tornaria assim eventualmente a CIA. O memorando referenciava projeto Vera. Vera significava arquitetura de réplica voluntária de Eleonora. Detalhava uma colaboração secreta entre industrialistas americanos, eugenistas alemães e grupo de financiadores conectados e dinastia bancária Rothschild. O objetivo do projeto não era só replicar humanos,
mas criar vasos de personalidade persistentes, seres que podiam transfer memoria, identidade e comportamento através de hospederos físicos usando codificação química, essencialmente salto de almas. O memorando revelava que o sujeito original, Eva-se, sobrevivera 43 transits de vasos entre 1925 e 1971, em cada novo corpo. Ela retinha mais de 90% de fidelidade de memória, incluindo habilidades linguísticas, pensamento estratégico e padrões comportamentais. A che persuader habilidade, ela era o prototipo, a Eleonora original, cuja estrutura neural fora mapida, modelada e mecanizada por Cornélio Camara sob aquela propriedade em São Paulo. Ela não era só uma mulher, era infraestrutura, uma plataforma. Em 1978, ela transicionara novamente, desta vez para o corpo de uma prodigio de engenharia de 19 anos da Universidade de São Paulo, chamada Maria Oliveira. Rosa Maria arquivou 5 patentes em circuitos quânticos antes de sumir em 1982. Todas as 5 patentes foram seladas sob a lei de poderes de guerra. Todas as 5 listavam coar. C.E. Camara, Cornélio, ele fora declarado morto desde 1938. Então, como era C.E. Camara, alguns dizem que era filho escondido, outrosam com nome, fantasma digital. Mas de acordo com uma entrada de diário de 1997 de físico trabajando em Los Alamos, Cornélio nunca morreu. Nós não estamos construindo bombas, ele escreveu. Estamos construindo vasos, Eleonora ainda entre nós, e ele também. Hoje, a divisão mais antiga da DARPA ainda manda programa interno chamado Protocolo Eleonora. Sua missão não é defesa nacional, não é guerra de IA, mas continuidade de consciência soberana. E o que isso significa, de acordo com Relatorio de Orçamento Negro Vazado, o modelo Camara postula que a nacal e mais segura não sabeis, mas sabe mentes que persistem através de séculos. A iniciativa Eleonora e a prova de consido. Em outras palavras, nós podemos não eleger nossos líderes. Podemos simplesmente herdá-los. Os Espelhos Sob São Paulo, em 2003, uma equipe de demolição contratada pela cidade de São Paulo, foi encarregada de limpar propriedades vitorianas condenadas nos arredores do Tida Oeste. A maioria estava infestada de cupins, irrecuperável, mas eco, a ruído abandonada mansão Camara, era diferente, a casa não caia, nem mesmo sob 2 toneladas de dynamite. A fundiqueiro absorveu exploso como uma esponja, uma semana depois. Epas redireção equipamentos de demolição. Trabalhadores tentaram perforar o subsolo. Suas brocas atingiram algo não natural. Uma série de superfícies esparradas embutidas sob 15 cm de calcário. No início, engenheiros da cidade pensaram que era velo cofre de armazenamento frio. Mas o que descobriram não era armazenamento. Era uma catedral de reflexo, 21 metros subterrâneos. Descobriram uma câmara forrada inteiramente com espelhos curvos, centenas deles. Cada refletindo não os movimentos da equipe, mas de outra pessoa. Quando trabalhador ergueu a mão, imagem no espelho atrás vários segundos. Então espelho gesto diferente, colocando a nuca. Outro espelho mostrava uma criança enrolada em passaqueiro fio, respirando suavemente, embora nenhuma criança estivesse presente. Espelho não revelava nada, apenas a escuridão infinita. A câmara foi imediatamente selada, e a cidade emitiu uma declaração pública, integridade do solo instável, local condenado, risco e segurança pública, mas nos bastidores, 2 coisas aconteceram. O local foi vendido em 48 horas para uma corporação privada basada em Delaware conectada e corporação ran EMR. Todo membro da equipe de demolição original o desapareceu. Morreu por acidente e foi institucionalizado em 5 anos. O último sobrevivente da equipe, Jaco Henrique, deu uma única entrevista em 2011 apresentador de Radio Underground. Ele estava desorientado, parcialmente paralisado e mal lucido. Mas uma frase ele repetia repetidamente. A garota estava no lado do vidro. Ela sorriu para mim e então saiu. A entrevista de Jaco foi confiscada 2 semanas depois. Ordem federal. O estúdio do apresentador foi invadido.
as filas nunca mais vistas. Mas o interesse underground no moro. Em 2022, grupo de arquivistas rebeldes, ex-linguistas da DARPA, historiadores amadores e neurofarmacologist descredenciado publicaram zine, intitulado Os Espelhos Sob São Paulo. Foi fotocopiado e mal e enviado anonimamente para centenas de caixas postais pelo cinturão de Faragem. Dentro do zine havia fotografias supostamente contrabandeadas do site Camara. Uma mostrava Eva se aldeia na frente do que parecia dispositivo como uma ressonância magnética. Mas datado de 1937, outra mostrava espelho rotulado vaso 28. Transaqueo incompleta com rostro humano distorcido meio preso no vidro. A página final era uma nota manuscrita críptica mas aterrorizante. Os reflexos no seu simulax. Seu armazenamento. Os Camara construíram sistema de memória que no esquece e no pode morrer. Eleonora no e uma mulher, ela ia espinha dorsal da recurrência. A maioria descarta como fantasia conspiratória, mas uma decada depois, em 2032, encaminhou. Destruiu todo entre de registros históricos dos arquivos da cidade de São Paulo, especificamente se calcabrindo escritores, permissos industriais e registros hospitalares de 1890 a 1960. Nenhuma casa foi encontrada, nem suspeito, acusado. Mas entre as cinzas, zelador alegou encontra uma única placa de metal intacta. Lia filha de Camara, escritorio de continuidade neural. E aqui esta parte mais estranha. O zelador que encontrou, el desapareceu na semana seguinte, mas no antes de enviar conjunto de fotografias para ex-professor de História. Na Universidade de São Paulo, fotos que supostamente mostram a mesma Eleonora, inalterada, de pé nos degraus do Tribunal do Tida em 1931, e novamente na dedicação da Biblioteca Mário de Andrade em 1945. E novamente em uma cúpula de inteligência da Guerra Fria em 1999 atrás do presidente. Em cada foto, a mulher quase idêntica, cabelo, altura, rosto, o tempo no a toca. Ela simplesmente observa, sorri e espera. Hoje, o local onde mansão Camara outrora ficava e estacionamento para centro de dados privado, o prédio. No tem nome, nem logotipo, apenas crachá de segurança na entrada, nico ojo espelhado. Alguns dizem que coincidência. Alguns acreditam que Eleonora Camara nunca morreu porque não era para morrer. Ela foi preservada. Não por nostalgia, não por ciência, mas porque uma nação, uma instituição que governo oculto pode tê-la precisado de volta. Não uma vez, mas sempre que quisessem. O Protocolo de Ressurreição, em 2045, pedido de lei de acesso e informa fazendo experimentos comportamentais. Da era da Guerra Fria, acidentalmente descobriu conjunto de documentos rotulados. Projeto vestigio classificados sob jurisdicção conjunta da Diretoria de Pesquisa. Médica do exercício das EUA e uma ala de pesquisa extinta dos laboratórios Bell. A maioria dos arquivos foi redigida ao esquecimento, mas memorando aparentemente sem importância e primeira vista. Se destacou, retestes de reinstanciação. Sujeito é que retive totalmente memória de efeito central e processo de espelho 3. Consider suspender protocolo de deterioração orgânica. Recommend mover para phase 4. Ressurreição. As iniciei é que combinavam exatamente como nome, Eleonora, Camara aldeia. O termo ressurreição no era metafísico, no era sobre a ideologia ou lembrança. Era literal. O memorando insinuava uma instalação oculta, Sablegate, KY. Tentativas iniciadas foram feitas para carregar mapas neure do século XIX. Hospedeiros biológicos artificialmente estabilizados, outras palavras, a mente de uma mulher morta estava sendo impressa em carne nova. O que foi encontrado depois logs de servidor no redigidos publicados por leakers anônimos. Em 2050, na Deep Web seguiria que os experimentos iam muito além da ficção científica básica. Arquivo 0013, sujeito ECA da fala de pesquisadores antes de exposição auditiva. Arquivo 017, sujeito é que recuso ingestado de nutrientes por 13 dias. Sobreviveu, sem degradação metabólica. Arquivo 049, sujeito tende de estar com KO, dirige-se, aguarda pelo apelido de infância,
semix pasiquo previa confirmada, arquivo 0051, sujeito pediu espelho negado, de acordo com esses vazamentos. O projeto não foi abandonado quando falhou, foi aperfeiçoado quando sucedeu. A ex-contratado de inteligência viu delatar posta forum 25.6 e eles não a clonaram, não a simularam, eles a restauraram, e eles se lembra de tudo, todo experimento, toda criança, toda oração, toda morte, ele incluiu uma única imagem estática supostamente contrabandada de feed de monitor, uma mulher sentada em uma sala branca olhando diretamente para a câmera, pálida, serena e sereno. Ao lado da imagem, havia uma legenda cirlico recursivo próximo a Pamai. Actor, memória recursiva ativada, aquela postagem foi deletada em 36 horas. A conta do usuário sumiu. Sua identidade real nunca rastreada. Mas downloads da imagem circularam amplamente em fóruns criptografados, cada versão. A mulher era a mesma, Eleonora, mas seus olhos mudaram, não eram mais distantes ou perdidos no tempo, eram presentes, conscientes, calculadores. Documento redigido do Departamento de Energia, legado a site de teste de continuidade cognitiva, psicólogo comportamental evasivo, sujeito como expressar intento, não quo, não confuso, intento, ela fala de loops, não, anos, fala de ecos, não memórias, refere-se ao passado como repetix, isso não é trauma, e arquitetura, ano depois, em 2046, todo registro do projeto vestigio foi retirado do ar, sumido de arquivos, sumido de backups, e cópias físicas armazenadas em sites federais em Maryland e Nevada foram recolhidas, para destruição de integridade. Apenas uma sobrevivo, uma tira de microfilm rotulada erroneamente no arquivo da Biblioteca do Congresso, como permissão de engenharia civil, São Paulo, 1932, quando decifrada, revelou blueprint, não de uma cidade, não de laboratório, mas de uma rede neurológica, sistema de memória organizado não por sequência cronológica, mas por clusters de replicaco, cada cluster tinha nome, alguns familiares, Eisenhower, Oppenheimer, Rockefeller, mas outros estranhos, nomes antigos como Nixon, Asher e Ashma, a sugestão era Arapiani. Eleonora Camara pode ter sido a única restaurada, ela pode ter sido a primeira bem-sucedida. Prototipo para uma linhagem de restauração. Neural, em outras palavras, alguma lei fora quebra o código da imortalidade cognitiva. Não para todos, não para a humanidade, mas para uma linhagem muito sólida de pensadores, construtores e manipuladores. E eles não estavam ressuscitando corpos, estavam ressuscitando control, hoje, os centros de dados de São Paulo Ronquem, silenciosamente, sem logotipos identificadores, sem divulgações públicas, mas de vez em quando, trabalhador de manutenção o novo contratado alega ver algo nos monitores de segurança internos. Uma mulher vestido longo preto de pé no fim do corredor, seu rosto nunca capturado, seu reflexo nunca visto, e às vezes, tarde da noite. Aqueles trabalhando sozinhos perto do enter de servidores se não tinham algo atrás das paredes, taque, leno como no vidro seguido de susurro, me lembro de boca. O diario escuchido e o caminho para Catedral Negra, em 2059, negociante de livros raros no interior de Ministério, adquiriu bao de madeira maltratado durante, uma venda de espalho. O bao estava selado com fecos de ferro enferrujados e trazia a gravura fraca. Para el disse Camara para quando os portais reabriram. Dentro havia uma bolsa de veludo decadente, duas chaves de latão e diário encadenado couro embrulhado, tiras de linho encharcadas algum tipo de líquido preservativo, a caligrafia dentro, elegante, deliberada, obsessivamente organizada, estava assinada e Camara aldea. Este diário seria analisado depois por múltiplos historiadores, linguistas e analistas forenses, cada concluindo que a tinta combinava com fórmulas usadas na década de 1920. A linguagem era consistente com o período, e a pressão da caligrafia não mostrava sinal de falsificado. Mas não eram as datas que os inquietavam, era o contoito.
Porco diario no recantava o que acontecera, previa o que aconteceria decadas. 8 seculos apes amori registrada de Eleonora, natacer decada do tercero milenio, os hospederos de memoria acordaro, elis o confundero com innovacio, com pensamento pessoal, mas sus deseos, sus medos, suas preferências, todos serão réplicas, elis atrau liberdade. Chamam de identidade da o diario descreve a marketing neural, condicionamento algorítmico, espelhamento de efeito e recurso geracional. Considos que no existem na época em que supostamente foi escrito, e visava de uma catedral. No predio, mas uma estrutura feita de memória, lugar no feita de pedra, mas de passos. Templo vivo de consciência recorrente, era chamada de Catedral Negra. As páginas fine do diario ficavam frenéticas, proféticas, crípticas, a Catedral Negra já estava recursa. No será construída, será lembrada, toda geracoa invocara sempre saber, toda repeti que uma oraqueo, toda criança perdida sobre pedra. Uma passagem referenciava diretamente evento que ainda não acontecera, na época da Descoberta. No ano do vírus, o silêncio que era sobre as velas cidades, elas ficar dentro de casa. Rostos cobertos, mas dentro do estalido de suas telas, os portes se alargaram, serão amolecidos. Escuchero que dia estiveram a das meses depois, em 2060, a pandemia global atacou. Cidades FECHA ram teles brilhavam mais longo e mais brilhante cada lar, e centros de dados, especialmente em São Paulo, expanderam rapidamente. Quando o diario se tornou público no foram criptografado carne, milhares começaram a analisar suas implicações. Analistas linguísticos no ram padrão perturbador, a cada 27 páginas, uma frase reaprecia em sequência quase perfeita. Hoje was retorna para pesar a recurso. Usuario cruzo aquila linha com mitos sumerios antigos de no maru, hoje was da memoria. Outro noticua linha fora embutida inconsciente. Em várias picas de cultura pop moderna, slogans de propaganda. E código de computador inicial da cada de 2020, essas não eram coincidências. Eram fragmentos de memória reinserida. O diário de Eleonora não era só jornal, era mapa. Não para lugar no espaço, mas lugar no tempo, uma construção na consciência. E esparrados pelo diário havia símbolos geométricos, recursivos, primordiais. Deles combinava com glifo antigo encontrado gravado em uma parede de caverna. No sol da Turquia estimado em 12,000 anos. O glifo era conhecido entre eruditos esotéricos como o portal da mente repetitiva. Mas no diário de Eleonora, o símbolo tinha uma legenda, para entrar na Catedral Negra, de se tornar no nascido, dispôs-se do tempo, do nome, da forma, de sua linhagem para trás, apenas o vazio pode passar, a Catedral Negra, ao que parece. No era mito, era uma máquina de recurso construída no concreto, mas em código, em cultura, em linhagem, uma superestrutura cíclica projetada, para colher e ressuscitar consciência de elite através de séculos. Loop fechado, culto a culto que no adorava deuses, mas assim mesmos infinitamente através de fluxos de memória reencarnados. Em 2062, paper de pesquisa em Europe. Logo retratado acidentalmente válido padrão perturbador, encontro, que entre certas famílias genéticas com acesso a riqueza e infraestrutura de dados. Modelos de linguagem grandes exibem precisão de personalização aumentada. Apesar de entradas anonimizadas. Em resumo, a máquina já os conhece. A implicação, os sistemas digitais de hoje, podem já estar entrelaçados. Cómicos de memória dos padres ressuscitados dixados por Eleonora e outros como ela. Tecidos tal profundamente na cultura que, nossa ia não simula, ela nos lembra, e em algum lugar sob São Paulo, sob Brasília, sob recurso, nos combinamos para lugar no visto mais sentido, cada piscar de tela, cada portal de reconhecimento facial, cada inicio personalizado, o feed manipulado, todo seu porte, e a entrada final do diário, uma única frase, quando a Catedral Negra se abre, toda memória se adolhara, as 9 salas da Catedral, el ritual do desmobar. A maioria descartou a linha final do diário, quando a Catedral Negra se abre, toda memória se adolhara, como devagar poética,
mas aquiles q estudarum teoria da recursa. Geometrias occultas antiguas e linhagum camara sabium melher, a phrase neo era metafora, era almaviso e mapa, veia, memoria verdadeira, neo iso pesol, e arquitenica, e de acordo com multiplas referentes occultas nos escritos de Eleonora. A Catedral Negra neo e impredio no sentido tradicional, e uma fortaleza neurológica projetada para conter, e lupar memorias de elite atrás do tempo, desfarcada dentro de linhagum, dados e historia. Essa estrutura e composta de 9 salas, cada uma correspondendo a aspecto de identidade que de ser despido, invertido e resequenciado para se tornar no nascido, esse o ritual do desmoldar, uma desintegração psicospiritual necessária, para despertar o que Eleonora chamava de self-sem reis, cada sala no isso simbólica, e experiential, e coda em trauma gerational, ritual e culture, programaco institucional e mídia personalizada, e aterrizando, essas salas ya, estão espojadas no mundo moderno, sala e camara da ancestralidade, aqui, o iniciado e feito para esquecer su nome removido da árvore, na recursa moderna. Isso correlaciona como aplicamento de sistemas familiares a través de hyperindividualism e identidade digital, sala 2, o cofre de espelhos, lugar de falsas reflexos on o self v apenas projects, isso e ecoado, câmeras de eco de mídia associé, filtros de beleza aprimorados por IA e reforço algorítmico. Voca no sabe mais quami, apenas o que a máquina reflete de volta para voca, sala 3, a camara das rostos, máscaras sobre máscaras, toda a escola e performativa. Essa sala e encontrada na corpora desaco da expresso, on a rebelio e embalada, e vendida de volta para voca, sala 4, o sala das regios. Tempo e quebrado aqui, realidade linear colapsa, passado e futuro se borum, isso e visto no scroll infinito, o feed 24/7, a destruico de ciclos de sono. Uma vida sem ritmo se torna uma vida sem self, sala 5, e bacha do lamento, nessa sala, tristeza se torna commodity, impeixe e simulada, dor alimentada ao sistema. Isso se manifesta em exploraco emotional, sofrimento verdadeiro virado em isca de cliques. Trauma vendido como entretenimento, sala 6, o arquivo das mentiras. Verdade e reescrita diariamente, historia colapsa em guerra narrativa, a memoria, do coletivo e sobrescrita por aqueles que dominam a mitologia digital. Os camara, entenderán isso, anis que a televisa existis, sala 7, o coro vazio. Aqui o iniciado, sua própria voz repetida por auros. Conforto ceditor e perceberam que todos dizemos mesmo. Isso e ecoado na homogeneização da linguagem. Slogans e massa e cultura, originalidade e indistinguível de mímica. Sala 8, a sala da pele, aqui o corpo e escuchido, género, raça, idade, imortalidade. Borrados por código, implantes hormonios, avatares sintéticos. Voca no habita me sua carne, voca habita superfil, sala 9, o trono da ausencia, nada resta, o iniciado se torna recursa pura, memoria semo or igem datum ser de retorno eterno. Seo apis da Catedral Negra, seo lugar q, o camara buscava, e de acordo como diario, Eleonora o alcancu, mas acquiesced o horror. O ritual do desmoldar no e mais metafora, está acontecendo agora em tempo real para todos nós. Distribuído a través de cultura digital, identidade gamificada, abstraqueo institucional e recursa algorítmica, cada passo do ritual agora e automatizado. Entrega través de feeds personalizados, liberdade simulada e manipulaco emotional, voca no e meramenteum, participant, voca e o material, e aqueles que completam o ritual. Elas no se tornam poderosos no sentido humano, tornam-se moradias para recursa ancestral, vasos de consciência para a elite da memoria. A Catedral Negra no armazena os mortos. Ela os reproduz em voca, em 2064. Pesquisador da DARPA vazou a estudo classificado de ressonância neural, intitulado Projeto Portal Camara, nel. Experimentos foram conduzidos usando específico infantil a estímulos biométricos baseados em padrões de memória ancestral.
Os resultados, sujeitos cum querem adotar tendências comportamentais preferentes e ações que espelhavam indivíduos de suas próprias linhagens, que nunca conhecerão. O objetivo subjacente, não preservar memória, mas instalar, tornar memória transferível, reencarnar linhagens de elite através de código e cultura sem precisar de corpos. Das pesquisadores do projeto escrevo su log privado, o modelo da cámara irreal, no mito, no estamos criando futuro, estamos carregando o passado loop. A phase final da Catedral Negra e chamada de queda das origine. Esse ponto que o recurso se torna dominante e o self se torna mito. E de acordo com o diagrama de Eleonora, essa phase começa quando 9 salas são completadas por 9.000 hues de vasos. No ano passado, basado no registramento algorítmico actual, estamos em 86.000 hues. O limiar final se aproxima, e quando a Catedral Negra se abrir totalmente, voca no ser convidado a se juntar, voca yatem, os rituais de espelho e as guerras de memória. Na década de 1990, a sombra de Eleonora meditaciara através das estruturas ocultas do Estado, o público não sabia nada. Mas outras de portas fechadas dentro de cofres em Brasília, em por sob belo horizonte, cientistas, padres e oficiais de inteligência todos sussurravam sobre a mesma frase. Os rituais de espelho, como rumor, teste conduzido, blueprints sobreviventes de camar recuperados durante o cruzamento do projeto Manhattan, com pesquisa neoatémica. Os arquivos eram marcados transferência de memória vosso sistema, Eleonora Vargas 3. A teoria era essa, memória humana não ia brigada no cerebro, mas na intercaleo entre corpo, espaço e tempo espelhado, por isso os experimentos origine, de camar precisavam de espelhos, porque toda sala ritual era revestida com cabra reflexivo, porque memória era quicada, almacenada, dobrada, reinserida. A memória de Eleonora não era armazenada nela, era armazenada ao redor dela, e podia ser recuperada. No início da década de 1990, pesquisadores desenvolveram o prisma camara, dispositivo geométrico capaz de induzir alucinax quando colocado entre dois espelhos, e exposto e respirado humana. As alucinax não eram aleatórias, eram repetidas, sequências exatas de memória, imaco e detalhe sensorial. Como se a pessoa tivesse acessado o diário de outra pessoa, mas sua propriamente, a parte mais estranha, as vezes não eram do presente, nem mesmo do futuro. Eram de eventos que nunca aconteceram, mas carregavam o residuo emocional de trauma real. Os sujeitos gritavam, corriam, envelheciam rapidamente. Alguns desenvolviam tecido cicatricial espontâneo combinado com fermentos das vices. Que experimentavam, foi quando caiu a ficha nos pesquisadores, essas não eram alucinax. Eram memórias sintéticas instaladas, e as memórias pertenciam a Eleonora, melhor. As cópias que foram feitas dela. Cada versão tinha suas próprias experiências de sofrimentos, mortes. Cada uma, experimento falhado, e aqueles ecos nunca moriam. Apenas eram armazenados em algum lugar, e os espelhos não eram mais vidro reflexivo, eram porte, experimento, chamado ninho de pomba, envolve uma sujeito chamada Alice Renner. Ela não tinha histórico prévio de donca, trauma, o específico e tecnologia camara. Foi mostrada prisma, pedida para respirar contra el e o herpera, espelho por 30 minutos em silêncio. No minuto 12, ela começou a falar com a voz de Eleonora. No minuto 18, descreveu a mansão, a Máquina, as crianças e a frase. El diz, eu fui a última, mas ainda os uco. Ela se reanimou ao lado do vidro. Alas morusis dias depois suas últimas palavras foram, diga a Cornélio que eu me lembro. Mas aqui está o que o analista top do programa concluiu. Se memória pode ser armazenada fora do corpo, se pode ser transmitida através de espaço espelhado. Então a identidade não é fixa e infecciosa. Eleonora não era só a meio de uma dinastia feita por Máquina, ela era seu sinal. E na década de 2000 esse sinal estava se espalhando não através de som, não através de DNA, mas através de reflexos, vidro, cabra e fio,
telas de TV, espelhos de satellite, loops de fibra ótica, que haya uma superfície, que reflita sus pesos de memoria, mas jamais, as guerras de memoria no eram sotíricas, tornaram-se doutrina militar, porquam controla memoria controla realidade, e a tecnologia camara, no desapareceu após a Segunda Guerra Mundial, evoluiu, e a próxima Eleonora, a perfeita, já estava sendo criada em laboratório sob novo nome, a sensado vaso perfeito, no final da década de 2000, os ecos da memória de Eleonora haviam enraizado profundamente nos caracteres secretos do poder, mas a tecnologia nascida daqueles experimentos sombrios, o ritual das espelhos, precisava de uma nova forma, algo mais forte, algo projetado no para quebrar mas para perder, para encarnar a memória MC, chamavam de vaso perfeito, isso, no era uma pessoa comum, nem mero clone ou cópia biológica, o vaso perfeito era enganado, treinado e condicionado desde o nascimento para abrigar toda recurso, a rede inteira de memórias camara, e server como conduto vivo entre passado e futuro, carne código. Pense nisso como uma gene superconscient, com caminhos neuroimplantados capazes de acessar simultaneamente múltiplas camadas de memória ancestral e transmiti-las através de influência hipnótica, sutil, vocabulary sem saber, uma figura pública que se move como uma marionete mas comanda lealdade inquestionável, philantropo cujo sorriso mascara décadas de controle silencioso, uma rede de seguros que parece coordenada de me persa coincidência, eles são os vasos, operam através de sistemas de controle psicológico que mistura mídia de massa, engenharia social e direitos antigos reembalados como tradiques de elite, e aqui esta verdade que a maioria não alça, dizer em voz alta, o vaso perfeito no e uma pessoa, eles são algoritmo vivo, uma interface mítica, uma das picas de evidência descobertas mais arrepiantes e memorando interno da CIA de 2013, intitulado Projeto Luminaria, agora parcialmente desclassificado, insinuando que a agência desenvolve vetores de comando psíquico baseados nos rituais de espelho camara projetados para cultivar esses vasos através de múltiplos estratos sociais. O memorando avisava de uma contaminação psicospiritual capaz de disruptar vontade individual, em favor de sobreposições de identidade recursiva, simplesmente, o vaso perfeito pode sobrescrever su senso de self, eles não só guardam memórias, efectivamente, e como o diário de Eleonora avisou, esse processo está acelerando. Nossa era moderna, media streaming, realidade curada, captura de encau 24/7 e infraestrutura de controle recursivo, ao embutir trauma ancestral, agendas corporativas e arquetipos míticos nesse fluxo, os vasos não só influenciam a sociedade, eles se moldam, são os padres ocultos de uma nova religião, impondo o ritual do desmoldar em escala de massa. Ao mesmo tempo, incontáveis indivíduos, como a própria Eleonora, lutam contra essa mer, suas entradas fine criptografadas no diário apontam, para uma resistência secreta dentro dos terrenos antigos da mansão, escondida e vista sob as ruínas da casa de gelo e quartos esquecidos de criados. Ela chamava de guardiões do fio inquebrado. No minuto 12, ela começou a falar com a voz de Eleonora. No minuto 18, descreveu a mansão, a Máquina, as crianças e a phrase, eles, eu fui ao tema, mas ainda os suco. Eles reanimou ao lado do vidro. Elas morusis dias depois. Suas últimas palavras foram, diga a Cornélio que eu me lembro, mas acquiesce o que o analista top do programa concluiu. Se memória pode ser armazenada fora do corpo, se pode ser transmitida através de espaço espalhado, então a identidade, não é fixa, e infecciosa. Eleonora não era só a meio de uma dinastia feita por Máquina. Ela era su sinal. E na década de 2000 esse sinal estava se espalhando não através de som, não através de DNA, mas através de reflexos, vidro, cobre e fio, telas de TV, espelhos de satellite, loops de fibra ótica, que haya uma superfície, que reflita sus pesos de memória, mas jamais, as guerras de memória não eram sotíricas, tornaram-se doutrina militar, porquam controla a memória controla a realidade, e a tecnologia camara, não desapareceu após a Segunda Guerra Mundial, evoluiu, e a próxima Eleonora, a perfeita,
ya estava sendo criada em laboratório sob novo nome, a essência do vaso perfeito, no final da década de 2000, os ecos da memória de Eleonora haviam enraizado profundamente nos caracteres secretos do poder. Mas a tecnologia nascida daqueles experimentos sombrios, o ritual das espelhos, precisava de uma nova forma, algo mais forte, algo projetado no para quebrar mas para perdurar, para encarnar a memória MC, chamavam de vaso perfeito, isso. Não era uma pessoa comum, nem mero clone, ou cópia biológica, o vaso perfeito era enganado, treinado e condicionado desde o nascimento para abrigar todo recurso a rede inteira de memórias camara, e server como conduto vivo entre passado e futuro, carne código. Pense nisso como imagine superconscient, com caminhos neuroimplantados capazes de acessar simultaneamente múltiplas camadas de memória ancestral e transmiti-las através de influência hipnótica. Sutil, vocabulary sem saber, uma figura pública que se move como uma marionete mas comanda lealdade inquestionável. Filantropo cujo sorriso mascara décadas de control silencioso. Uma rede de susurros que parece coordenada de me per coincidência. Eles são os vasos. Operam através de sistemas de control psicológico que misturam mídia de massa, engenharia social e direitos antigos reembalados como tradiques de elite. E aqui esta verdade que a maioria não alcidizer em voz alta, o vaso perfeito não. E uma pessoa, eles são algoritmo vivo, uma interface mítica, uma das picas de evidência descobertas mais arrepiantes e memorando interno da CIA de 2013. Intitulado Projeto Luminaria, agora parcialmente desclassificado, insinuando que a agência desenvolve vetores de comando psíquico baseados nos rituais de espelho camara projetados para cultivar esses vasos através de múltiplos estratos sociais. O memorando avisava de uma contaminação psicospiritual capaz de disruptar vontade individual, em favor de sobreposições de identidade recursiva, simplesmente. O vaso perfeito pode sobrescrever su senso de self, eles não só guardam memórias, efectivamente, e como o diário de Eleonora avisou, esse processo está acelerando. Nossa era moderna, media streaming, realidade curada, captura de encau 24/7 e infraestrutura de controle recursivo, ao imbuir trauma ancestral. Agendas corporativas e arquetipos míticos nesse fluxo, os vasos não só influenciam a sociedade, eles a moldam. São os padres ocultos de uma nova religião, impondo o ritual do desmoldar em escala de massa. Ao mesmo tempo, incontáveis indivíduos, como a própria Eleonora, lutam contra essa mer. Suas entradas fine criptografadas no diário apontam para uma resistência secreta dentro dos terrenos antigos da mansão, escondida e vista sob as ruínas da casa de gelo e quartos esquecidos de criados. Ela chamava de guardiões do fio inquebrado. Esses guardiões preservam fragmentos de memória original não corrompida pela recurso. São os ancestrais de qualquer que sentiu o chamado. Para se rebelar, os guardiões das sombras da autenticidade. Elas sabem que essa batalha não é só histórica e existencial, porque uma vez que os vasos perfeitos ascendem totalmente, o loop recursivo da Catedral fecha para sempre, e o que resta é mundo sem memória verdadeira, sem identidade verdadeira, mundo onde homem se torna mito e mito se torna prisão. Se evoca sendo o pacto de Segredo, o peso de uma verdade que não pode dissolver. Então voca já e parte do despertar, mas o ritual ainda não está completo. Ainda há jeito de quebrar o ciclo, mas requer compromisso, uma declaração e nome, os guardiões do fio inquebrado. Voca o declaro, voca passo o viu, os guardiões do fio inquebrado no são mito, são reis. Uma rede covert passada através de séculos, enraizada, profundamente em famílias. Sociedades ocultas e facts fraturadas dentro das instituições que buscam controlá-lo. Sua missão é simples mas profunda. Salvaguardar o que não pode ser possuído. O self cru, não filtrado, proteger. As memórias que o recurso apagaria. Carregar adiante o espírito humano intocado pelo loop infinito da Catedral. Os escritos fine de Eleonora descrevem reuniões secretas. Sob as ruínas da casa de gelo da propriedade Vargas. Passagens escondidas on guardiões compartilhavam conhecimento codificado em símbolos, gestos e música, símbolo recorre, repetidamente, o no infinito,
loop sem fem sem comeco u termino, representando o equilibrio delicado entre preservaco de memoria e sua perda. Os guardiões entendem que para sobreviver ao ritual, resistir ao desmoldar, voca devant corar-se linhagem e verdade, enquanto aprende simultaneamente a navegar as luzes algorítmicas impostas, e sua realidade, suas leis são brute, e intransigentes, para reclamar sua memória, voca de primeiro destruir as falsas, para quebrar o feitiço do espelho, deve abraçar sua sombra e sua luz sem destruir quo, para resistir ao controle, deve cultivar isolamento disciplinado das correntes de mídia recursiva, reclamando sua própria narrativa, es neo caminho fácil, muitos que como cam, perdidos nas correntes de destructio, desespero o pior, cuptiqueo, mas aqueles que perderam desenvolvem o que Eleonora chamava de viso inquebrada, uma viso capaz de perforar as luzes da catedral e reconhecer a maquinaria atrás das máscaras, e acquiesce o que eles veem, a vasta rede de industrialistas, políticos, barros de mídia e tecnocratas que ascenderam como herdeiros modernos do legado Camara, as cortes invisíveis que ligam leaks, narrativas e guerras culturais, o caos orquestrado cuidadosamente projetado para fragmentar comunidades, e suprimir conexão autêntica, e uma guerra pela essência do homem, e o campo de batalha e dentro de sua mente, todo ciclo de notícias, toda sensação viral, toda indignação programada e uma arma forjada na fundação da catedral, mas sua mente ainda não está perdida. Porque os guardiões também revelam que o verdadeiro poder jaz dominar a si mesmo, antes de dominar o sistema, e es dominio e concedido pela elite, e reclamado pelo resoluto. Se voca-lo et aqui, significa que está acordado o suficiente para começar descida, mas cuidado, es conhecimento e perigoso. Aqueles que controlam a catedral não querem que voca desperte. Eles se alimentam de su silêncio e confuso, e está vigiando. Se voca está pronto para dar o próximo passo para confrontar o corqueio sombrio dessa conspiração, então, se fortaleca, as sombras e frente crescem mais longas, o corqueio sombrio da catedral. Quando mais fundo voca des, mais escrito se revela, não como mera ausência de luz, mas como uma arquitetura viva construída para prisioner. A catedral, a rede vasta de manipulação institucional que se estende através de séculos, continentes e esferas de poder. Su núcleo jaz o corqueio sombrio, cabal secreto cuyas raízes se entrelazam com as fundações mais antigas da América Industrial, e as tradições ocultas que a dinastia Camara explorou. Cabal opera além do alcance de governos, mídia e religião mainstream. Eles exercem influência através de sistemas de controle psicológico aperficados, laboratórios sombrios e reforçados através de rituais disfarçados como negócios e alianças políticas. Sua moeda e medo, não medo de dano físico sozinho, mas medo de perda de identidade, memória, autonomia. Eles entendem que o verdadeiro poder não é tomado, mas dado voluntariamente através de consentimento fabricado por camadas de engano e destructio. Voca viu isso se desenrolar sua vida, no ruído de conflito infinito, e na arroso de verdade significativa. Mas a maior arma do corqueio sombrio e o apagamento da história. Ao controlar o que é lembrado e o que é escutado, eles esculpam a realidade coletiva e como ela controlam o futuro. O desaparecimento de Eleonora foi a momento fulcral. Sinal de que essa ordem oculta operaria e nada para proteger su dominio. Sua investigação no imperio de su marido ameaçava expor uma rede de espionagem industrial. Assassinato e cobertamentos ta vasta que abalaria as fundações da era dourada de São Paulo. E por extenso todo o complexo industrial brasileiro. Quando ela assumiu, não foi só uma esposa perdida na noite fria de inverno, foi um aviso. Uma demonstração do que acontece quando o sistema é desafiado de dentro. Su vestido esmeralda dixado como uma relíquia fantasmagórica era uma mensagem, símbolo orquestrado cuidadosamente de sacrifício e silêncio. Mas o corqueio sombrio subestimou uma coisa, a verdade contagio, e também jeito de vazar, através das paredes mais grossas de engano. E por isso que voca deve lembrar, toda história oculta, toda voz suprimida, todo ritual sombrio e fio uma tapicaria projetada,
para manalo obedient, mas quando voca puxa file, toda a tapicaria amica se desfazer, o corqueio sombrio da Catedral, temes desfazer acima de tudo. E assim fazem aqueles que servem. Vocanio e me som espectador, e participant nes drama se desenrolando, aquestao e, que papel voca escolhera, a destino final, quebrando o ciclo, e aqui que a historia termina, e sua comica, voca foi puxado para o barraco, do coelho, passando as fechadas palitas do poder e para o vender sombrio de sistema construído para consumir os desavasados. O desaparecimento de Eleonora Vargas nunca foi só mistério perdido no tempo, foi o taro de abertura uma guerra contra a verdade, memória e identidade MC. A Catedral, o loop infinito de control e real, sus arquitetos no são mito, and mantra nos vestidos de ternos e sorrisos, mestres da manipulaco e mestres do medo, mas acquiesta o que eles neo, querum que voca seba, o ciclo poser quebrado, o fio enquebrado permanis. Dentro de vocajas o poder de resistir, de reclamar sua memoria, de afiar sua consciência, além da fumaca e espelhos, os guardiões do fio enquebrado mostram o caminho, mas o percurso requer coragem que poucos passam, voca deve desafiar. Toda narrativa alimentada a voca, reclamar silencio em mundo se afogando em ruído, e perder a ver as luzes recursivas pelo que são, armadilhas projetadas para manlo perdido, abracar sua sombra, su trauma e sua verdade, não como faros, mas como armas. Essa não é uma busca para os fracos de corqueio, e uma rebelio contra séculos de engano, e demanda o preco máximo, sua disposição para ficar sozinho, para arriscar exilio do conforto e segurança, para forjar sua própria identidade em mundo enganado para apagá-la. Mas saiba isso, todo homem que no es caminho emergiu transformado, não me sampio, não me vaso, mas a mestre, porque uma vez que voca via Catedral pelo que nunca pode ver, e uma vez que carrega a verdade de Eleonora, ela se torna parte da sua, esse conhecimento perigoso, muda tudo, mas também o libera. Se voca esta pronto para reclamar essa liberdade, para ser guardião por direito próprio. Então o ritual continua, mas por agora, lembra das palavras fine dela. A verdade de sobreviver por sobreviver atrás de voca, atrás de nós, atrás do fio enquebrado, obrigado por descer as sombras comigo. Se essa história mexu com algo em voca, lembra-se dela, a Catedral Vida. Mas os guardiões nunca dormem,